una stanza vuota, una candela accesa, nessuna via d'uscita. Benvenuti su indizio mortali, io sono il vostro host. Sterne, scrivetemi, nei commenti, dove siate state ascoltandovi, sempre, un piatri, scopria, la vostra voce. Ai vostri messaggi rendono ogni mistero ancora, pio vivo, e ora, inizimo. Fu in una sera umida, dai toni acra, all'inizio della primavera, del 1895. C'è la storia della candela, assunse per la prima volta la sua curiosa forma. Londra era avvolta da una sottile nebbia, e il chiare dei lampioni a gas si confondeva contro la finestra del 221B di Baker Street come sogni appena ricordati. Stavo leggendo un trattato sui trami cronici per un articolo che mi era stato commissionato mentre Holmes, stagliato contro il focolare, suonava lunghi, lugubri note sul suo violino, rarefatte melody di Bach che tremavano al limite della malinconia. Watson, disse all'improvviso, senza alzare lo sguardo, hai ricevuto notizie da Mary? Sei preoccupato, ma non allarmato. Trasali, perch quella mattina, ai miei pensieri si erano soffermati sulla lettera di mia moglie. Come diabot la sua macchia di inchiostro, dis Holmes in tono spressante, continuando e inchinarsi sulla frase finale del suo scritto. La sua mano tremava, suggerendo un certo turbamento emotivo. L'inchiostro formava una pausa più ampia del solito, ma l'assenza di una basta bruciata suggerisce che non sia una crisi, solo una preoccupazione. Ergo, tensione domestica, ma niente di pericoloso per la vita. Devo continuare prima che potessi rispondere. Un basso secco alla porta del piano di sotto si interruppe pochi istanti dopo. Ai passi rapidi della signora Hudson precedettero l'ingresso di un signore alto e magro con un mantello scuro di Inverness. Il suo viso era pallido per la preoccupazione e si tolse il cappello con dita tremante. Mi despiace disturbarla, signor Holmes, disse senza fiato, ma temo che sia qualcosa di molto innaturale in corso in casa mia. Holmes si alzò, intrecciando le mani dietro la schiena. Lei ha il vantaggio su di noi, signore. Il suo nome, per favor, la mia scusa, sono Charles Norwood. Sono l'amministrator della tenuta del defunto Sir Archibald Greaves a Highgate. Ho servito la famiglia Greaves per quasi 30 anni. E cosa, signor Norwood, dis Holmes facendo, seno all'uomo, di sedersi, la ha spinta a cercarmi a quest'ora. E una questione, lanciandomi un'occhiata, come se non sapesse quanto potesse sembrare folle. Ieri sera, mentre facevo il mio solito giro di Greaves House, abbandonata dalla morte di Sir Archibald 2 settimane fa, ho scoperto qualcosa che non riesco a spiegare. Il salotto, vedete, è chiuso a chiave da quando la famiglia è partita per la campagna, e por quando sono entrato, con l'unica chiave a disposizione, ho trovato una candela accesa, appena accesa, al centro della stanza, che dentro non c'era anima viva. Gli occhi di Holmes brillarono. Sei sicuro che la porta fosse chiusa a chiave? Senza dubbio, signor Holmes. L'ho sigillata, io stesso dopo l'arrivo dell'impress di pompanibri. Non esiste un'altra chiave. La finestra sono chiusa con Persian, sprangate dall'interno, non c'è cammino, e il cammino è stato marato negli ultimi 10 anni. Holmes si strofinò il mento, poi guardò verso la finestra. Una casa disabitata,
una stanza sigillata, una candela accesa dovrebbe esserci, non hai toccato niente. Ho spento la candela, disse Norwood con una nota di colpa nella voce. Ho lasciato la stanza isottamente camera, ma da allora non ho più dormito. Holmes si voltò lentamente verso il fuoco. Watson, ce ne dissi di un breve viaggio. L'aria di Londra stasera è densa di fuliggini. Una boccata di nebbia di Highgate potrebbe far bene a entrambi. Sono a sua disposizione, dissi alzandomi subito. Holmes sorrise debolmente. Excelente, signor Norwood. La accompagneremo subito a Greaves House, ma prima di ucciderlo ci sapeva che la stanza era chiusa a chiave. Nessuno tranne me, signor Holmes, e il defunto Sir Archibald. Holmes inarcò un sopracciglio. Allora o ai morti, cammina no. Mentono il viaggio in taxi verso Highgate si svolse per lo più in fuori la nebbia si era infitita aggrappandosi ai lampioni e avvolgendosi intorno agli zoccoli dei cavalli come spettri nell'oscurità. Lanciai occhiotte furtive. Holmes che sedeva di fronte a me, la lunga dita intrecciato il mento, gli occhi socchiusi in preda, e ai pensieri un paio di volte mormorò una frase a bassa voce, ma non riuscì a capire molto, se non che la sua mente stava ronzando di deduzione ben prima che intravedissimo il parco di Greaves House. Norwood gli sedeva accanto, torcendosi ai guanti, tra le dita pallidi, dev'it capire signori dis in un suspiro, come se timos che la nebbia stessa potesse sentirlo. La famiglia riponeva grande fiducia in me. Lady Greaves è andata da sua sorella nel Surrey. Era suo espresso desiderio che la casa rimanesse intata indisturbata fino al suo ritorno. Mantenuto la promessa, Holmes aprì gli occhi e per qualcuno ha infranto quel patto. Norwood deglet esti signore, ma la dico che nessun servitore è tornato, nessun visitator è venuto. Conosco ognies e ogni scricchiolio di quella casa. Nessuna carrozza, nessun ingresso, nessun suono di chiavi o busser. La candela bruciava. Concluse Holmes. Arrivammo poco dopo. Greaves House si stagliava contro il cielo come un mausoleo silenzioso con gli alti frontoni imbrattati di fuliggini striati dal tempo. Il cancello di ferro stridit piano quando Norwood lo aprì. Una lanterna portata dal nostro ospite pretava ombra danzanti sul sentiero di ghiaia mentre si avvicinava all'interno. La casa era immersa in un silenzio mortale. La polvere giaceva indisturbata su ogni superficie. Tovagli, bionstrapeggiat, su sedie e candelabri come sudari. L'unico suono era quello dei nostri passi che echeggiavano nel corridoio da questa parte. Disse Norwood. Il salotto e in fondo ulala est. Mentre percorrevamo il corridoio in penombra, Holmes si fermò una volta e esaminare una finestra semiaperta in una nicchia laterale. Passò un dito lungo il davanzale e spezionò alla luce della lanterna. Polverintata, borboto, quasi tra sé e sé, nessun segno di manomissione. Quando arrivammo alla porta del salotto, Norwood estras una chiave dal cappotto e la sollevò, come se stesse presentando
una reliquia, questa, chiavi non mi abbandona, ma chiodo la stanza a chiavi, dopo ogni espedizione, ne esisti un'altra copia. Holmes guardò la porta aprirsi, si aigò l'andù, dat la stanza all'interno era fredda e cavernosa, l'odor di sera spenta allaggiava debolmente. Nell'aria, al centro, si urgava un tavolo basso, il cui legno scuro luccicava alla luce della lantana. Eldi, in un portacandle d'ottoni, erano posati ai resti di una candela. Lo stopino era annerito, la sera si era accumulata in modo irregolare nel piatto sottostante. Holmes entrò per primo, con ogni passo deciso giro intorno al tavolo senza dire una parola, guardando dal pavimento alle pareti al soffitto. La persian della stanza erano chiuse e bloccate dall'interno. La provo una parola. Sicuro, mormorò, non si sono prese d'aria. Cisna. G.C. Norwood. Il cammino è stato murato dopo l'incendio dell'Ati 7 vedra. Signore, non c'è altro modo per entrare o uscire da quella stanza se non attraverso la porta da cui siamo entrati. Holmes si inginocchiò accanto alla candela. Con la lente d'ingrandimento esaminò la pasa di sera, poi si avvicinò per annusare lo stopino, ancora profumato, spento di recente entro sé or scommetto, ricordi l'ora isata in cui la hai trovato, erano poco prima del 10 di ieri sera, e hai chiuso subito la stanza a chiavi. La ho fatto, non la ho detto a nessuno, sono venuto direttamente da te. Holmes anew si spostò sul tappeto accanto al tavolo. Il tappeto spesso non ricava impronte almeno nessuna, visibile ai miei occhi. Watson cosa ne pensi? Esitai exigliandi per l'inquietante silenzio della stanza. Non riesco a pensare a una spiegazione che non strisi con il sopranatural. Holmes fis un sorriso sottile e por tu ed io abbiamo visto una ventina di fantasmi, smascherati da semplici impronte digitali. Non è vero si alzò e si rivolse a Norwood. Sir Archibald, qual era il suo carattere? Riservato, un uomo con pushe, conoscenze, la sua morte è stata improvvisa, un infarto nel seno è stato sepolto 3 giorni dopo, e la famiglia, Lady Greaves e il loro figlio Marcus, lui è all'estero in India. Nessun visitatore, nessun personal fisso. No, signore, tutti sono congedati, tran il giardinier, che vin di giorno. Non ha accesso alla casa. Holmes riflette per un momento poi dice, dovremmo avere un elenco completo di tutti coloro che avevano la chiave di questa casa in qualsiasi momento degli ultimi 6 mesi. Norwood sembrò sorpreso a che se li restituissero, soprattutto se la hanno restituita, disse Holmes senza mesi termini. La chiave si possono copiare, e il silenzio è spesso la verce più sospetta. Riporto l'attenzione sulla stanza. Esamino con grande attenzione lo stipet della porta e la serratura stessa dalla tasca estras una piccola busta e inizio a spolverare la maniglia d'ottoni con una polva grigia fine. Si fermò Watson, avvicina la lantana, obbedì. Louis indicò, ecco, una macchia appena percettibile, non poi di un'impronta digitale, recente, non di Norwood presumo. Holmes si voltò con un'occhiata furba. No, signore, rispose Norwood. Indosso ai guanti faccio la ispezione. Infatti,
questa stampa spaglia. Un visitatore attento, ma non abbastanza attento. Holmes infilò una mano nel cappotto e tirò fuori un taccuino, scarabocchiando rapidamente. Poi si diresse verso il focolare, murato e bat il baston sala. Molta, era proprio quello che aveva detto. Nessuna manomissione qui, il che sia l'ostia, solo due possibilità. O la candela è stata accesa da qualcuno che rimane nascosto in questa casa, HADESSO. Norwood diventò bianco, a pur continuo. Holmes è stato acceso con messi ancora ignoti, ma che rientrano nei limiti della leggenda, non della leggenda. Sospetti che si tratti di qualche dispositivo meccanico. CHIESI.SCOSE la testa. Nessun timer che conosco funzionerà con tal precision e discrezione. No, non è un gioco di prestigio, è un'intrusion. La domanda è, perché lasciare che una candela accesa in inteltro si rivels di nuovo a Norwood? Sono rimasti dei documenti in questa stanza. Norwood, il sito Sir Archibald, teneva qui una scrivania e chiusa. A chiave dalla sua morte. Ho pensato che non contenesse nulla di la supposizione sono un lusso pericoloso, ha affermato Holmes. Si diresse verso la scrivania, un massiccio mobile di quercia con a zampa di leone. Norwood estras, una seconda, chiavi, e Holmes aprì I cassetti. Dentro c'erano lettere, un libro mastro e una busta di tela serrata. Holmes sollevò la busta, poi la sollevò alla luce della lampada maneggiata di recente borboto, e non da lei. No, signore, con un colpo di coltello, tagliò il sigillo, ini estros un foglio, piegato, lo esaminò rapidamente, poi lo ripiegò, lo rimise nella busta e infilò il pacchetto nel cappotto. Per ora discredo che questa visita mi abbia detto poi di quanto avrei potuto sparare, signor Norwood, di rimanere vigil. Lasci la casa.com. Metta una guardia e ai cancelli, se può, ma non lasci entrare nessuno nemmeno il giardiniere. Norwood annui stupidamente. Mentre tornavamo nel corridoio, Holmes si la prossima massa disse a bassa voce spetta, a chiunque abbia accesso quella candela, saremo pronte. Si voltò verso di me e, nel suo sguardo c'era un'intensità che non vedevo dai tempi della faccenda degli scudieri di Reigate Watson. Non abbiamo a che fare con uno spirito, ma con una mente astuta. La questione non è come la candela abbia bruciato, ma perché qualcuno avesse bisogno che lo sapessimo. Entriamo di nuovo nella nebbia e la pesante porta di Greaves House tios di noi con un tonfo, come una tomba. Chiusa. Il mattino seguente spunto grigio e fragile, un vento de bolce sfiorava ai vetri del finestre di Baker Street come se sussurrassi segreti attraverso ai vetri. Cessi tardi a far colazione dopo aver dormito male. Con la mente ancora alle prese, con l'inquietante silenzio di Greaves House l'unica candela accesa che sfidava alla logica. Trovai Holmes già seduto, il piatto intatto ai giornali del mattino disposti a ventaglio davanti a lui come carte al tavolo di un giocatore d'azzardo. Alzò lo sguardo quando entrai. Che hai te il sano sfaghito, immagino. Annui, se qualcosa di profondamente inquietante in quel posto. Holmes
L'assenza di prove e poi inquietante di una stanza piena di songhe. Holmes emis an legaro, gruganito di ascenso, e sotto, ma sostengo da tempo che la mancanza di proof sia di per sé una forma di prova, cio che dobbiamo scoprire non è semplicemente cio che è stato fatto ma cio che si intendeva di dir. La candela non era un messaggio lasciato per il signor Norwood, né per Lady Greaves. Era destinata a qualcuno che avrebbe capito meglio fraintenderlo deliberatamente. Mi versai una tazza di caffè, stai suggerendo uno spettacolo, allora, gan falso segnil, un gesto calcolato, una sorta di soffre. Qualcuno si è impegnato a fondo per garantire c'è una singola candela brucias in una stanza sigillata e vuota, e, cosa più importante, che fossi scoperto stant al momento giusto. Rimuginai in silenzio. Holmes tornò al suo foglio, ne prese uno dal centro e me lo porse. Nota la colonna, in la cronaca quotidiana, seconda pagina, la note legale. Ho dato una scorsa al giornale, poi mi sono fermato. Avviso di succession, emesso per il patrimonio di Sir Archibald Greaves, depositato ieri precisamente, dis Holmes. La candela apparve, la nota primila moliosi, è stata depositata coincidenza, forse a me sospetto di no, alzai un sopracciglio. Pensi che la tempistica sia stata deliberata. Certo pensate la casa e si la morte certificata come natural e l'eredità sta per essere formalmente trasferita. E per qualcuno accende una candela, rischiando di essere scoperto, perciò, per insinuare che gli affari di Sir Archibald non siano così sistemati come sembrano, o forse per getter sospetti su coloro che trarrebbero beneficio dalla chiusura. In quel momento la signora Hudson entrò con un biglietto da visita su un vassoio, una visita per lei, signor Holmes, una certa Lady Greaves. Holmes si alzò, con gli occhi illuminati dall'interesse la faccia. Andrea subito, signora Hudson. Un attimo dopo, una donna, alta e austera, entrò nel salotto. Era sola quarantina, vestita di nero, da lutto, con i capelli scuri raccolti sotto un modesto velo. Il suo portamento era aristocratico, la sua voce fredda e precisa. Signor Holmes, mi scuso per l'intrusione nella sua mattinata, ma ho ricevuto un telegramma molto preoccupante dal signor Norwood. Mi ha informato della sua indagine a Greaves House. Holmes indicò una sedia. Non è un'intrusione. Lady Greaves, il suo maggiordomo, ha agito con la dovuta discrezione. La circostanza giustificavano un'indagine. Si sedette con la mano guante, incrociate in grembo. Ha accennato e una candela. Holmes knew che una sola candela trovata accesa nel salotto chioso a chiave. Hai idea di chi possa essere entrato in casa. La compostezza di Lady Greaves non vacillò, ma un lampo la attraversò gli occhi. Nessuno abbiamo lasciato tutto nel mahogni del signor Norwood, e con noità di sceni e leale senza ombra di dubbio. No, ne dubito, disse Holmes gentilmente. Tuttavia sei un'altra questione, sir. Archibald era in possesso di documenti sensibili, documenti. Qualcosa che non fosse in quassù, nell'inventario del patrimonio. Lady Greaves assitoi, per la prima volta vidila, sicurezza nella sua postura, inasir e erodersi. Louis
e sempre stato molto riservato con la sua corrispondenza, ma non ero a conoscenza di nulla di pericoloso o scandaloso. Saranno vecchi documenti di famiglia, accordi di proprietà, cose del genere, ma niente di insolito. Ha mai parlato di qualcuno che lo minacciava, o di qualcuno di cui non si fidava? Trattin il respiro, sì in era uno, un uomo di nome Q. Calvoli hanno prestato servizio insieme per un breve periodo in India. Mio marito lo ha licenziato con una specie di sospetto, appropriazione indebita, credo, ma è successo anni fa. Holmes lentamente. Il signor Calvoli el ha contattata dopo la morte di Sir Archibald. Noi avevo dato per scontato che fosse morto anche lui. Ormai avrebbe avuto quasi 60 anni. Holmes prese il suo taccuino. Watson, credo che abbiamo il primo filo da tirare. Un uomo licenziato, in disgrazia spesso, conserva una memoria lunga, soprattutto quando il suo ex datore di lavoro muore improvvisamente. Glady Greaves si rigido. Stai insinuando che si tratti di un gioco segreto? Holmes fece un piccolo sorriso vago. Sto solo suggerendo che nulla dovrebbe essere smentito finché non viene smentito. Si alzò. Lady Greaves decido di a Londra per il momento. Non tornate a casa e non informate ancora vostro figlio Marcus per causa di questa indagine. Sì, also con dignità. Benissimo, signor Holmes. Farò come mi chiede. Dopo che se ne fu andata, Holmes accese una sigaretta e si voltò verso di me con un'espressione di profonda soddisfazione. Se qualcosa di massimo nel profondo di questa eredità, Watson, o Sir Archibald ha lasciato un segreto per il quale qualcuno è stato disposto a rischiare di rivelarlo. Oppure qualcuno cerca di insinuare che un tal segreto assiste. La differenza è fondamentale. Abbiamo trascorso la dura successiva affare search. Holmes fece recuperare i documenti dagli archivi del Diogenes Club per gentile concession di suo fratello Mycroft, mentre io fui inviato in grave central per chiedere informazioni sui verbali di arresto originali di un certo Hugh Calvoli. Nel pomeriggio, Holmes aveva tracciato la mappa dell'arbaro genealogico della famiglia Greaves e tracciato una cronologia degli ultimi mesi di Sir Archibald, che ande Toglio saltava agli occhi a fine December. Aveva effettuato un prelievo consistente dal suo conto privato, quasi 500 sterline in contanti. Il denaro non era mai stato depositato altrove, né registrato come spesso, né era stata fatta menzione nel libro mastro del patrimonio. Ricatto, dis Holmes, senza mezzi termini. O un pagamento in nero per garantire il silenzio, in ogni caso, è scomparso, senza lasciare traccia. Sono tornato poco dopo la 3 con la mia conclusione. Calvoli fu arrestato nel 1879 per falsificazione di libretti pagati congedato dal servizio colonial con perdita della pensione. Nessun'altra traccia, fino a una breve menzione in una controversia legale nel 1887, poi Puglionella. Gli occhi di Holmes brillarono. Allora sospetto che il fantasma sia tornato. Watson. Alice. Di quella sera, Holmes ricevette un telegramma, consignato con argenza, e contrassignatolons apric con un gesto, e les ad alta voce. Alla ferma di Sherlock Holmes hai disturbato qualcosa che è meglio lasciare sepelto. Stop la candela, che era solo l'inizio
della firmata vuda, una strana, luz illuminar, il volto di Holmes. Meta divertimento, meta anticipazione, Watson, qualcuno sta facendo un gioco pericoloso. I vogliono, che, seguiamo, la loro trace, si also di, colpo mettiti il capoto, torniamo a Greaves House, stasera, e questa volta portiamo una lanterna e una pistola, la candela era solo l'invito, ora dobbiamo assistere allo spettacolo, entriamo di nuovo nella sera avvolta nella nebbia, ignari del fatto che al nostro ritorno la casa non sarebbe poi ostata silenzios. Che il mistero non sarebbe poi stato solo un enigma di sero e fiamma quando raggiungemmo di nuovo Greaves House. La nebbia si era fatta su fitta che gli alberi lungo il viale sembravano spettri grigi che emergevano dalla scurata. Holmes rimase in silenzio per tutto il tragitto, il volto contratto in una maschera di concentrazione. Gli occhi che scrutavano l'oscurata come alla ricerca di un indizio nella trama stessa della nebbia turbinante. Io da part mia tenevo una mano vicino alla pistola infilata sotto il capoto. Perch s'era qualcosa di inegabilmente sinistro nel modo in cui questo mistero aveva iniziato a dispiegarsi, qualcosa di teatrale, ma anche profondamente calcolato. Norwood si accalò sulla porta con una lampada in mano, e la preoccupazione impressa in ogni linea del suo volto segnato dal tempo. Non è venuto nessuno, signor Holmes disse subito. Ho fatto la guardia, come mi era stato ordinato, non un passo sulla ghiaia, ma, Holmes inclinò la testa. C'è stato un rumor circa un'ora fa ero in cucina, una specie di bus dal salotto. 2 colpi e poi niente. Gli occhi di Holmes brillarono. Benissimo, signor Norwood. Ha fatto esattamente come la avevo chiesto. Ora, se fosca su gentile, porti questo biglietto all'ispettore Lestrade a Scotland Yard. Lo faccia venire immediatamente, ma in silenzio, con 2 agenti. Gli dica di aspettar fuori casa e di avvicinarsi solo quando gli verrà dato il segnale. Norwood prese il giornale e se ne andò subito. Holmes si voltò verso di me e iniziato. Vieni, Watson. Prima facciamo la nostra osservazione, poi prepariamo per il secondo atto all'interno della casa. Il silenzio era apparentemente persino ai nostri passi sembravano pesare con un peso, e naturalmente percorrevamo di nuovo il corridoio, impolverato verso il salotto. Holmes si fermò sulla porta, si chinò e sollevò l'anterà. Osserva sussurrò. All'inizio non vide nulla, poi in modo quasi impercettibile vidi una sottilissima sciagia di fuliggini nera sul bordo inferiore dello stipit. Holmes l'attaccò leggermente. Quai è stato accesso. Il residuo è fresco, non più vecchio di un'ora. Qualcuno era fuori di questa porta e ha accesso qualcosa, eppure stavolta niente candle all'interno. Apric la porta e la spins lentamente. Il salotto era esattamente come lo avevamo lasciato, almeno a prima vista. Il mozzicone di candela era rimasto sul tavolo, la sedia intatta, ma Holmes, che già tostava il bordo del tappeto, emise un piccolo suono. Che cosas ho chiesto?
appena percettibile dis ma se un cambiamento guarda, quai indico, l'angolo più vicino al camino in mattoni, con singolo filo nero casu sotto che avrebbe potuto essere scambiato per capelli. Giaceva sul pavimento di legno, appena oltre il bordo del tappeto, un filo da capoto. Ho ipotizzato, Holmes lo esaminò con la lente d'ingrandimento, nan planacita strappato di recente e attaccato a qualcosa mentre ci lo indossava se ne andava, ma non lasciato in fretta, nessun segno di usura o aghetti rovesciati. Il nostro visitatore era intenzionale, si voltò di nuovo verso la scrivania, aprì il cassetto contenente il registro e i documenti che avevamo visto la sera prima. Dopo un attimo aggrottò la fronte. Watson, dammi la basta di ieri sera, la serata. Lo recuperai dal capoto. Holmes lo posò sulla scrivania e apex di nuovo il cassetto. Guarda, ho capito subito cosa intendeva. L'incavo di una forma rettangolare dove prima era appoggiata la basta, ora leggermente più piccola. Qualcuno aveva rimosso l'originale e l'aveva sostituito con questo. Holmes aprì la basta. Dentro c'era una lettera completamente diversa, scritta da una mano sconosciuta, senza data né firma. La les ad alta voce. Il peso della memoria non si misura in sterline. Hai sapuito più di un uomo. Archibald, hai sapuito una promessa, ma ora la casa ricorda. Un brivido mi attraverso la scena. Holmes rimaneva indecifrable, borboto, un enigma per il gusto di enigma. Ma, conferma, una cosa non abbiamo a che fare con un semplice ladro. Questa è una campagna. Rimise posto la lettera e si voltò verso la finestra. Ogni persiana era ancora sprangata, poi fis qualcosa di inaspettato bussò delicatamente sul pannello interno della parete di fondo. Appena sopra il battiscopa, in ecco vuota, pannelli falsi. Holmes con cupa soddisfazione. Probabilmente installati durante ai lavori di ristrutturazione, forse per mascherare ai danni causati dall'incendio del comino menzionato da Norwood. Estras il temporino e primette contro una giuntura nel legno. Un piccolo ricordo si spostò verso l'interno con un leggero clic, rivelando una stretta rientranza dietro il muro. Holmes infilò una mano all'interno e tirò fuori qualcosa avvolto in tela oliata. Quando lo scrotolò si avvicinammo entrambi. All'interno c'era un vecchio diario in pelle, screpolato dal tempo e umido, e ai bordi la calligrafia di Sir Archibald. Confermò Holmes dopo aver sfogliato alcune pagine e questa annotazione. Watson, leggi questa ad alta voce. Ho preso il libro e ho letto. 14 ottobre 1892. Calveli mi ha contattato di nuovo. Sostin di aver del proof. Fotografi letter. Pensavo fosse distrutto, ma ora parla. Come se avesse la carta vincente. Non posso permettere che Elizabeth lo scopra. Ho effettuato un pagamento, ma non sarà l'ultimo. Mi tin in una morsa e, cosa ancora peggiore, sa dell'India. Esse cose successo al forte, alzai lo sguardo, sorpreso, ricato allora, ma per cosa? Holmes bat un dito sulla pagina. Il forte. Credo che ne abbiamo scoperto il cuore. Rimise il diario nel suo nascondiglio. Per ora resta qui. Lasciamo che il nostro drammaturgo di mezzanotte creda che non l'abbiamo trovato. Proprio in quel momento un suono s'emesso,
Rup il silenzio, un debole scricciolel, com lo spostamento del peso su un vecchio pavimento. Holmes, si blacco, la soffita. Ustimo furtivamente, dal salotto, e salimo furtivamente, la scale, evitando, la assicè Holmes, aveva segnalato, in precedenza, cum all'antet, in cima, uno strato, corridoio si, istendeva, davanti a noi, illuminato, solo dall'alant di Holmes. C'era una piccola porta in fondo, poco poi di un piccolo spazio vuoto. Holmes si avvicinò, mi fis, segno di estrarre la pistola, e poi spalanco il portello. Era vuoto, me l'odore di cero esserita restava nell'aria. Useto di recente, dis Holmes, graffi. Qualcuno si è inginocchiato qui, forse per ascolta. Recals qualcosa dal pavimento, un'altra capocchia di fiamme firo, ancora calda al tatto, niente impronte, dissi la polvere intata, stivali coperti o puliti. Ma questo lo conferma. Il nostro visitatore si è nascosto qui, durante la guardia di Norwood, poi, e uscito dopo la scoperta della candela. Voleva isar visto, dio, o meglio, voleva noi per sapere che eravamo spiati allegro. Bussar alla porta di ingresso, e cheggio, più in basso. Tre colpi rapidi, il signal di lestrade. Holmes soris. Giusto in tempo, stendimo, e facemo, entrar l'estrade, e ai suoi uomini, raccontandogli velocemente, ciò che avevamo scoperto. Holmes si rivolse all'estrade, voglio un uomo di guardia dentro sconot, e un altro in soffitto, che asservino, ma non in ciong si al tornera, l'estrada nu. E se lo faces, allora chiudiamo la trappola, disse Holmes, ma non prima di sapere esattamente cos'atta. Si voltò verso di mia bassa voce, se ancora qualcosa nascosto in questa casa, Watson, non solo documenti o reliqui, ma colpovalesi, la colpa, lastia sempre un'impronta, se capiti nudi nel buio. Mentre gli agenti prendevano posto, tornammo di nuovo in Baker Street, con la mente piena di domande, e nel silenzio del viaggio in taxi verso casa. Holmes mormorò qualcosa che non ho mai dimenticato. Si sono crimini, Watson, che non lasciano sangue, solo ombre. Questo è uno di quelli. Quella not il sano sfag, e entrambi. Mi alzai presto, trovando Holmes già alla finestra, con lo sguardo fisso sul grigio mattino. Non era cambiato dalla sera prima. Il suo violino giaceva, intatto sul tavolino, una sigaretta, accesa nel vassoio accanto, a lui dimenticata. Qualcosa si stava formando dietro quegli occhi acuti, qualcosa di ancora incompleto. Mi schiarai la voce, la soffita, il pannello, segreto, l'interruttore del letter. È chiaro che qualcuno sta cercando di raccontarsi una storia, ma cosa stai guadagnando a disegnarci in questo modo? Holmes non mi guardò. È proprio questo, Watson, il punto. La maggior parte criminali tem di essere smascherata. Questo caso richiede esame approfondito, e quando qualcuno vuole tu, per inseguirli raramente sio avvien a loro di scoppietto. Prima che potessi insistere ulteriormente, qualcuno bussò alla porta. La signora Hudson entrò con un telegramma su un vassoio d'argento. Holmes lo prese con un silenzioso grazie e lo aprì rapidamente. Mentre ai suoi occhi scorrevano la sua fronte si corrugò sempre di paio. Bene, dis, porgendomelo,
Il saperio si alza dalla fermata dell'aspetter la strada lumoi, entrato in casa prima dell'alba, stop mascherato da cocitori, stop alarm scatenato, troppo tardi stop, trovato salato disordinato, stop giornale fermo senti il quari stringersi, il diario, ira. La chiave di volta, disse Holmes cupamente, e ora nel mani di qualcuno c'è, non voleva c'è, sì, ladissimo, sì also, scostandosi la sana dalla manica, ma fatti coraggio, Watson, la rimozione, sta tagafa, il nastro introsso, sì intervosito, questo si ai dice ducos, primo c'è il tempo string, secondo, tem coeltro patrimo, scopriar, arrivamo a Greaves House poco prima di mezzogiorno, trovando l'estrade ad aspettarci, vicino al cancello can, chi vanagente l'aspetter aveva, un'aria emaciata, il colletto storto, e ai baffi, cadente per la stanchezza, ho tenuto la casa, sotto osservazione portata la notte, borboto mentre, si ai stringevamo la mano, niente fino alle 5 circa, poi arriva, questo tizio can, un capoto, logoro su, un carretto, presso in prestito, sembra, un qualsiasi, il nostro uomo, dentro andato, afferrai suoi bisogni per 2 minuti, gli bastato, al suo ritorno, il salato era stato saccheggiato, non stato preso, nulla tranil tu diario nascosto, non gaffo, allora calcolato, Cores Holmes. Il ladro sapeva cosa stava cercando e dove fosse nascosto, semplicemente non sapeva quanto tempo gli rimaneva, la strada also la spell. E allora, dove si porta questo? Holmes non rispose in vis si conduce, di nuovo, in casa questa volta non in salotto, ma nello studio privato di Sir Archibald al piano superiore. Non lo avevamo mai visitato prima. L'aria era stanca, la scrivania era impolverata. Holmes la esaminò rapidamente, poi si diresse verso la libri, che rivestivano la pareti. Ai libri possono esser ottimi nascondigli mormoro, ma poi spesso rivelano qualcos'altro, la abitudine di un uomo. Cosa ha letto, a cosa tornato, cosa ha trascurato lassù, dita sfiorano ai dorsi Finch, non si fermeranno su, una fila di volumi dispacci militori, India, 1871, 879, ni tiro fuori, uno ni, sfoglio, la pagina, cad una, fotografia pi, gata.ci, siamo radunati, intorno, era una stampa seppia e ai bordi, che mostrava 5 uomini, in uniforme dell'esercito britannico, in piedi davanti, e un avamposto in rovina. Le espressioni erano gravi. Sul retro qualcuno aveva scritto Fort Madiri, Luglio 75, Greaves, Calvaliensi Patel, McIntyre, Farrow, Holmes lo fisso a lungo, poi se lo mise in tasca. Watson, ricorderai quella nota di diario, lui sa cosa e successo al forte. Credo che questo sia il che forte. L'estrade sembrava perplesso, e allora così successo. Questo iso che dobbiamo stabilire ora. Potrebbe essere sepelto in un archivio, o nella coscienza di un uomo, ma sospetto che almeno uno di qua 5 non sia il pollo tra i viventi. Holmes frugò ancora nella scrivania Finch non estras, una lettera da un cassetto, toyoso, a chiavi, dall'ufficio indiano, a noto, datata gennaio, di questato, caro, signore Archibald, si hai dispiace informarvi che la vostra indagine sulla situazione del capitano Hugh Calvali non ha prodotto alcun documento official del suo decesso,
si ritiene, che sia tornato in Inghilterra sotto falso nome. Qualsiasi da ulterior indagine richiederebbe la professione del Ministero dell'Interno. Holmes bat un dito sulla pagina che su Greaves cercò di confermare la morte di Calvely e scopre invis che il fantasma camminava ancora. E ora aggiunsi sta camminando per questa casa. Holmes si raddrizzò. Non più. Se ha il diario, ha quello che voleva, ma ha che commesso un errore fatale, si ha mostrato quando bra agito, e ora dobbiamo chiedersi dove sarebbe andato. Lestrade incroció le braccia, e gli altri in quella fotografia, precisamente, ispetar, li trovi, con discrezione, voglio sapere se qualcuno di loro è morto in circostanze misteriose. Watson e io faremo un'indagine per conto nostro, lasciamo la strada con questo compito e torniamo a Baker Street. Holmes, senza dire una parola al mondo, un messaggero, all'India, office chiedendo la trascrizione di tutte le corti marziali e delle indagini interne riguardante Fort Maderi nel 1875, verso sera abbiamo avuto la prima risposta, un breve rapporto anonimo e ingiallito dal tempo documentava un procedimento disciplinare a Fort Maderi, citava, accuse di corruzione la scomparsa di oro tribale destinato a costatore un dono di trattato e la morte inspiegabile di un corriere indiano un nome appariva, più volte a margine, capitano H. Calvely, un altro appariva solo una volta, scarabocchiato a conto, alla frase, evento insabbiato, su richiesta di un alto funzionario, il nome Archibald Greaves. Holmes si appoggiò allo Chanel, unendo la dita. Ecco qua, Watson. La radice Calvely, probabilmente, ha rubato l'oro o l'ha fatto arrivare. Il corriere è morto. Forse per disgrazia, forse no. Greaves, piuttosto che denunziare la corruzione all'interno della sua unità, ha seppellito lo scandalo. Ma Calvely non ha mai dimenticato. È tornato anni dopo cidendo, incantati. E quando i soldi sono finiti ha fatto la sua mossa successiva. Scossi la testa. Allora a cosa serviva la candela? A tutta quella titralita. Per screditare la casata. Per provocare uno scandalo pubblico. Se necessario. Calvely non voleva più soldi. Voleva vendetta. Su Greaves, chi sola sua memoria. Qualcuno bussò alla porta. Un altro telegramma. Holmes lo lesse ad alta voce. McIntyre morto, in infermo, a Bagnoferro trovato, annagato nel 1892. STOP, Patel non, ricevuto per stop Calvely, all'ondresato, il nome di Hugh Carr, stop car, Ripe Holmes, certo la iniziale, sola letteresca HCC, una firma distorta. Si also Watson credo che dovremmo far visita al signor Carr, e se ne fosse andato. Non lo sarà, dis Holmes, con voce bassa e risoluta, vuol che lo troviamo. Ma la partita è finita. Recupero il cappotto e il baston, fermandosi solo per infilare una piccola pistola in tasca. Stasera, mio caro Watson, incontreremo faccia a faccia il fantasma di Fort Maderi. Erano quasi le 9 quando arrivammo all'indirizzo indicato per un certo Hugh Carr. Una pensione in una stretta strada a mezzaluna di Bloomsbury, con i mattoni a vista macchiati di fuliggini e la finestra chiusa a tempo per ripararsi.
dalla gelida sera primavera, ai lampioni e gas lungo la strada tremolavano, in segno di protesta contro il vento, che aveva iniziato a far tremer la Persian e a gemer tra I comignoli, come un avatomeno, come sodetto, come si fermò, davanti sussurrato, troppo tardi. Holmes si fermò davanti alla porta, con la mano guantata, appoggiata, legarmente, sul pomelo del campanello. Si starà aspettando, disse a bassa voce. Ma non sa cosa abbiamo trovato a noi, sistemandomi il capoto per nascondere la pistola. Sebien fassi da tempo, abituato agli incontri teatrali, di Holmes con uomini pericolosi, s'era qualcosa in questo un'ombra che si estendeva dai confini poi remoti dell'impero fino al cuore di Londra, che mi turbava poi di chiunque altro. Holmes suonò una volta, bruscamente un attimo dopo, la porta venne aperta, non da un servitore, ma dall'uomo stesso, Hugh Carr, ex capitano Hugh Calvali, era in piedi sulla suglia, illuminata a gas. La sua figura, scarna ingobbita, in un capoto di lana troppo largo per lui, con il colletto alzato, il suo viso era scarno, come scavato da lunga privazione, e ai suoi occhi avevano l'inconfondibile bagliore di un uomo, che un tempo aveva suscitato rispetto, ma che ne aveva vissuto troppo a lungo privo. Signor Holmes, distolsimenti, e dottor Watson, pensavo proprio che saresti stato tu. Holmes si tolse il cappello. Allora spero che abbia preparato il tè. Signor Carr, non facciamo spesso visite di cortesia, ma stasera abbiamo fatto un'eccezione, un accenno di sorriso attraverso la labbra dell'uomo. Si fist di part entrete signor. Non ho nulla da nascondere. La stanza in cui entramo era spaglia ma non squallida, libri, una scrivania e una sola lampada e olio. Un camino era spento con la grata vuota. Sulla mensola del camino c'era una vecchia. Holmes la prese senza cedere. Il forte mormorò: "I voi cinque, prima che Crolles, Carr o meglio Calvali, a new." L'ultima volta che qualcuno di noi ha sorriso, induco se di consumate e si dat sala terza. "Bene," dissi, "sei venuto e di accusarmi, diciamolo pure." Holmes si sporse in avanti. "Niente affatto. Sono venuto per sentire la verità, tutta la verità, perch credo che sia che accaduto e fort madiri non sia stato solo sepelto nella sabbia e nel sabbio, ma sia stato conterto, oui, che il mondo sappia. Cosa ha fatto Greaves, anch'io, ma io voglio, fatti, non TTRINI dot un lampo attraverso il volto di Calvali, soppressa o goglio o qualcosa di più profondo, non saprei dirlo." Si also andò alla scrivania e tornò con il diario rubato. "Immagino che ne abbiate letto alcun partì, dis, ma non la fine. Apric la ultima pagina e la porse a Holmes." Holmes la prese in 3 gennaio 1895. "I dolori al petto sono peggiorati. Elizabeth sospetta qualcosa, ma non ho il coraggio di dirglielo. Il passato mi rod poi forte della morte. Ho scritto la confession. La ho messa nella vecchia busta, nascosta dietro il focolare. Se mai la trovassero, sia al chiaro, non ho ucciso Patel, ma ho seppellito la verità. Questo è il mio crimine. Questo è la codardia." Holmes chiuse lentamente il libro. "Casu confesso alla fine
Calvary scoppio in una risata amara e an pagio, nan a sua mogli, nan alla corona, ma assai si also I camincio, a camminare avanti e indietro. Ero giovane quando mi ariolai nel reggimento, Greaves era più grande e dichiarato, rispettato e completamente vuoto, a Madiri, dovevamo consegnare una casa di moneti d'oro e un capo tribù. Come part D. Oltretutto, arrivammo in ritardo, la tensione era alta. Patel, un interprete civile, avverto Greaves di non indugiare ma Greaves insisted per aspetter, fino all'alba temeva unim boscat.c, fermo, alla finestra, e guardo fuori, e a un certo punto, della nat loro scomparve Cassucum Patel, trovarono il suo corpo nel barone 2 giorni dopo, sparato alla scena. Greaves dis al comando che Patel aveva rubato loro ed era fuggito, solo per esser ucciso dagli uomini della tribù che lo inseguivano. Non si firano indigeni nessuna domanda ma io sapevo, iva dato l'ordine, la voce di Holmes era gelida, e tu eri il suo secondo, perch non parli, si ho provato, discalvali, con voce, togliente, ho scritto, all'aiutant, ho chiesto, con tribunal, la lettera, non ha mai lasciato il forte. Greaves la ha intercetta, e da allora, ai miei ordini, sono diventate sempre più scomodi, sono stato trasferito, congedato, condizionor 2 anni dopo per qualcosa che non ho nemmeno capito. Hai trascorso il disegno saxivo nell'oscurità, disse Holmes? Finch non hai letto il necrologio di Greaves, Calvalisores. Non proprio, ho visto il surtraduso London News, un cavalierato per il servizio, per integrita, nel questioni coloniali. Quello fu l'insulto finale. Tornai a Londra non per ucciderlo, era già morto ma per disaterarlo, che ha seppellito. Ecco perch ho acceso la candela, ecco perch ho lastito la lettera. Ecco perch ho aspettato che qualcuno come te iniziasse a fare domande. Holmes rimise in silenzio per un lungo momento, poi dolcemente voleva che qualcuno lo sapesse, ma poi di questo volevito tutta di lui. Calvali a nu, una sola candela in una stanza chiusa a chiavi, terribilmente giusta e, se non fossi venuto tu avrei trovato un altro modo, ma perch non pubblicar semplicemente la rivista. Cisi, perch questa segretezza, perch non siai scatto calverli, nanda part mia, un capitano caduto in disgrazia, un fantasma ma savoiolco, trovato savoio, Holmes, lo ha rivelato, allora avrà bevuto. Peso Holmes, ogni la dita. Mi hai manipolato per fare il tuo lavoro, ti ho guidato. Io, disse Calvelli. Tu hai fatto il resto. Holmes lo fisso, hai ancora la fotografia, ai verbali del trattato, qualcos'altro. Calvelli allungò la mano nel cassetto della scrivania, iniestra una, sotto il cartellina, rilegata in pel. Dentro serrano 3 fotografi, spiedite del Bodoro, un documento firmato, in hindi con la firma di Patel e una lettera di Greaves al governatore colonial, mai spedita. La hoscatate, prima di lasciare il forte, ha detto, erano la mia prova e il mio fardello. Holmes esaminò attentamente ai documenti, poi alzò lo sguardo. Le KPI, signor Calvelli, che a cos'è la sua storia è vera. Lei comunque, entrato in una residenza privata, ha rubato dei documenti e ha ostacolato la indagine.
Cavalli si redriso. Allora arrestatami. Holmes nan si mos, no disincrido, che lacero, che Scotland Yard decida cosa fa di te. Ma sospetto che saranno clementi soprattutto quando pubblicero sia che ho scoperto la verità è stata sepolta troppo a lungo siolzo. Vieni, Watson, abbiamo avuto la nostra dose di fantasmi. Per questa notte Calverley non dis nulla, mentre sì, ne andavamo. Torno semplicemente alla finestra e guardò la strada. Fuori il vento si era calmato. Non lo consegnerai mai veramente all'estrada, dissi, mentre sì ne andavamo. L'espressione di Holmes era indescritta. Un uomo distrutto che ha cercato giustizia nell'ombra, non innocente, non malvagio, solo dimenticato, fis, una pausa, poi a Gaians, ma Greaves ha scritto la sua eredita con la Baghi, ed ora che l'inchiostro si asciughi, e con questo torniamo a Baker Street, il mistero risolto, non con un'implication, ma con la storia messa in la candela era bruciata ma non solo per illuminare. Una stanza era stato un segnale, una resa dei conti, una tima luz per una verità a lungo sepolta nell'oscurità. Ai giorni seguenti trascorsero in uno strano silenzio. Sabine la città, continuous il suo consueto brucio di ruoti, di taxi, e zoccoli sferraglianti, un senso di definitiva conclusion alleggiava in Baker Street. Holmes rifiuto, 3 casi proposti, per lettera, rifiuto, un invito, a una conferenza di psicologia criminale all'Università di Londra, e trascorso un intero pomeriggio a riordinare il suo archivio di ritagli in assoluto silenzio aquilio. In assoluto silenzio, la vicenda di Sir Archibald Greaves si era chiusa come un capitolo di un lungo libro, e per la sua punteggiatura finale sospitava Holmes. Non era ancora stata fissata, fu la quarta mattina dopo il nostro incontro con Hugh Calverley che la storia scappò nel Gazzetta del Mattino, decoro colonial o inganno colonial, emergono documenti siocanti che suggeriscono una cattiva condotta nella vicenda del trattato di Maderadol correspondent Spetilian dossier, resentment scoperto agitato, seri dubbi sulla condotta del defunto Sir Archibald Greaves durante il suo mandato in India, fotografi e dichiarazioni, scritte trasmesse in forma anonima a questo giornale. Suggeriscono che un incident un tempo classificato come sfortunata in comprension tribe potreb, in realtà, aver coinvolto la propriazione indebita di oro derivante da tratta la morte di un corriere indagino e la soppressione di un incisor official, Sir Archibald, deceduto all'inizio di quest'anno per cause naturali. Fu nominato cavaliere nel 1890 per i servizi resi nel single quotes impero ... Holmes pigo il giornale e mi lo pors. Non ha perso tempo Cavalli o qualcuno che agiva per canto suo. Probabilmente la pubblicazione è stata organizzata prima della nostra visita. Non si tratta più di vendetta, ma di riscrivere la narrazione, l'eredità di un uomo morto, annullata del su stesse parole. Studiai l'articolo in silenzio. Non ti menzio. Holmes fece un sorriso sottile. Certo che no. Ni comprometterebbe tentissa percepita. Il mio non conferis autorità alla verità, ma la da H forma. Calvali vuol che questo venga letto come un fatto scoperto, non come qualcosa filtrato attraverso di me. Mi si dà, part il foglio,
allora ha vinto. Holmes cos la testa, non ancora, se ancora, an filo in sospeso, patel, a nu, l'unico, uomo, nominato, cenani, mai tornato, morc in servizio, dicano, ipor, non, e mai stato, rilasciato, alcun, certificato di mort. Nessuna notifica militare ricevuta dalla sua famiglia, e nessuna tomba registrata. Pensi che sia sopravvissuto, credo, dis Holmes lentamente che abbiamo analizzato la questione solo da due prospettive Greaves e Calvely. Ma se Acapatel avesse avuto interessi a scoprire la verità, o peggio, a metterla a ripantaglio, prima che potessi rispondere, bussarono alla porta, era Lestrade, entrò con la sua solita rapidità, poi si fermò, notando la tensione nella stanza. Sto interrompendo una seduta spiritica. Solo uno della storia, dis Holmes, quale novità. Lestrade srotolò un telegramma. Hugh Calvely trovato morto in una pensione cosa. Sconosciuta, stop nessun segnale di lotta, stop giornale. Di nuovo scomparso, Estiopil, sigur su saluto, Holmes, si also, lentamente, con un'espression indecifrable descrive la scena. Nessun segno di violenza. Dis Lestrade accigliato, porta chiusa, nessuna, effrazione, la lampada e ancora, accesa una, tazza da tisol, tavolo, la padrona, di casa giurace, nessuno, è entrato, o uscito, lo ha trovato, stamattina, accasciato, sala sudia, veleno, forse, ma niente fiala. Nessun biglietto, semplicemente, spirito, Holmes stava già, quando arrivamo alla pensione, gli agenti di guardia, all'esterno, si ignorano, appena diano sguardo, all'interno, l'aria era impregnata, dell'odor di tabacco, stancio e polvere. Il corpo di Calvely era seduto, come se dormis, con la testa inclinata di lato, una mano ancora appoggiata sul bracciolo della poltrona. Holmes si sporse in avanti, esaminando la tazza, le labbra, gli occhi, nessuna contortion. Nessun segno di latta, se era villano, era veloce, e ben scelto, si alzò, e osservò la stanza. La scrivania era intatta. La cartella di pelce, avevamo visto era sperata, nessun diario, nessun documento. Anche la fotografia, dalla mensola del comino, era scomparsa, ci è entrato, per ultimo in questa stanza, cis Holmes alla gente, solo la padrona, di casa e il dottor Melstone, il medico legale, nessun segno di visitori prima, nessuno. Holmes si rivolse a Lestrade. Allora l'assassino non è entrato, era già dentro. Lestrade sembrò sorpreso, stare suggerendo. Cosa? Qualcuno nascosto nell'armadio. No, disse Holmes, poi discreto, poi elegante guarda. Andò all'angolo della stanza e si chinò accanto al camino, dove una fila di libri era allineata lungo la parete. Bat il dito sul secondo libro dell'estremità. La posi di Tennyson. Libro una volta tolto il rimso, a posto troppo in fretta, la polvere, quai non è uniforme. Lo terrò delicatamente. Non accad nulla. Poi alzò lo sguardo Watson. La lampada, lejos, evastinata Holmes, esaminato il bordo della mensola del camino, poi la lampada, e olio stessa, manomiso, disabbassa, voci l'apertura della fiamma, mostra segni di residuo. Qualcosa è stato introdotto nell'olio, qualcosa c'è evaporato lentamente. Si voltò copamente verso Lestrade, si servira un chimico per confermar, ma sospetto che il nostro assassino,
abbia avvelenato l'aria stessa ansposition, lenta calvarli patrib, non esser sin, nemmeno accorto, maci, inisio l'estrad. Holmes lanciò un'occhiata verso la mensola vuota, l'unica persona che rischiava di perdere tutto. L'uomo il cui nome era l'ultimo sulla fotografia. El single quotes. Interprete. Patel. Mai morto. Davvero ribatte Holmes. O, scomparso loro ha lasciato, che Greaves I calvoli si dannassero a vicenda, in tempo, rimanamo in silenzio, mentre il significato cominciava a farsi strada scoprì se negli ultimi 3 mesi è arrivato a Londra da Bombay qualcuno con una variante del nome Patel persino Patel, ora sarà più vecchio, ricco, forse, un reclus Aesop at tutto, silenzioso, mentre ustivamo nella penombra della sera. Holmes guardò il cielo. Calvoli pensava di giocare la mossa finale, ha detto, ma era solo la donna, qualcun altro aveva giocato fin dall'inizio. E quando la candela si è consumata, Patel stava guardando, e adesso, ora, this Holmes, creed di aver vinto. Tornamo a Baker Street, dove Holmes rimase seduto nell'ombra per ore, immobile, con gli occhi chiusi ma completamente sveglio. E mentre il fuoco si spegneva, mormorò, la verità non ha l'ilta serve solo se stessa, ma coloro che credono di controllarla spesso ne muoiono. La partita non era finita, aveva semplicemente cambiato i giocatori. Il mattino seguente si aprì con una frescezza rara a Londra. Le nuvole erano alte, pallidi ed esitanti, come se fossero resti a scender sul strade sottostante. Holmes non aveva dormito. Lo trovai ancora seduto sulla sua sedia, gli occhi fissi non sul fococe. Da tempo si era ridato a bracci, ma su un singolo foglietto di carta stretto tra le lunghe dita pallidi, che in quel momento sembrava meno un uomo e più un congegno avvolto nel pensiero, in attesa di scatter. Non si è mai trattato di vendetta, Watson. Dis dolcemente, senza alzar lo sguardo, non davvero. Mi versai una tazza di caffè, gli porsi, non vendetta, e allora controllo. Giro il foglietto e me lo ports. Era un manifesto passeggeri del piroscofos S. Viceri, attraccata a Londra 4, Settomain, prima 3, ai nom Patel, nath elencato come commerciante in pensioni di Calcutta. Holmes digitò il nome. Patel, un alias, ma abbastanza simile. Ha cambiato l'ortografia, la raging, ma non la iniziale. Alcune abitudini sono dura morer. Mi sedetti di fronte a lui. Quindi qui, a Londra ora, dopo tutti questi anni. Holmes anew. E ha aspettato che Greaves fosse morto, che Calvoli si fosse reso visibile, e solo allora ha agito. Ha lasciato che si distruggessero a vicenda, prima con il silenzio, poi con I segreti, ora rapidly I pesi. Si ho pensato, ma perch usidir Calvoli, cosa si guadagnava? Perch Calvary non era più utile. Dis Holmes aveva attirato l'attenzione sulla vicenda, aveva fatto rumor, ma lasciato a se stesso avrebbe portato scandalo, indagini, smasceramento e Patel. Divonksi, nasconde non poteva, non dopo esser sopravvissuto casu, a lungo rimanendo nascosto.
Holmes si also di scatto prese, il capoto dall'attacapani, i si rivals, ami viani, Watson, abbiamo, far visita una vecchia con stanza, ceha osservato, ai confini dell'impero, più a lungo di Chunk Ultra Mycroft. Il Diogenes Club era il suo solito, baluardo di silicio e di sopravvision si accompagnorono in un salotino lateral dove Mycroft Holmes, ora più robusto di quanto ricordasi, sedeva stato un'alta finestra e leggere il time salzo, lentamente, lo sguardo, si osservo, e sospiro, immagino, che questa non sia l'una visita di cortesia non lo è mai. This Holmes, sedendosi senza esser stato invitato, gli occhi di Mycroft si socchiusero, l'affaire Greaves. Il Gazzetta del Mattino articolo sapevi di fort madiri, certo rispose Mycroft, ma, a differenza tua, io sono pagato per dimenticar questa cosa. Holmes si sporse in avanti. Non ho bisogno di segreti ufficiali, Mycroft solo un nome. Un uomo che si faceva chiamare Patel, nathi arrivato da Calcutta Solovisar. Mycroft lo facò per un lungo istante poi a lungo, la mano in un cassetto, iniestras, un fascicolo, clo epric edit un colpetto, a una pagina non ha superato la dogana, non nel senso usual del termine, autorizzazione diplomatica, e registrato come consulente cultural di un Maharaja, sabin nessuna delegazione del genere sia registrata presso il Ministero degli dove allogia Cheese Holmes, indirizzo privito a Merlabon, affittato tramite una società fittizia pagato in anticipo. Mycroft decito intendi affrontarlo, dis Holmes alzandosi, prima che abbandoni definitivamente la scacchiera, mentre gustivamo nel luminoso pomeriggio. Non poté fare a meno di pensar che stessimo entrando in un luogo che si aveva aspettato per tutto il tempo. L'indirizzo Portwell Crescent 12. Era un'elegante casa, a schiera georgiana con ladera, che si ricciava sulla ringhiera di ferro, nessun segno di movimento, nessun servitori. Holmes bussò bruscamente si fu una pausa, poi la porta si aprì, un soffio, con uomo, occhi scuri, capelli bianchi, ma eretto e composto, spirsio fuori, il suo sguardo, guiso su Holmes, poi su di me, e lui spalancò la porta. Signor Holmes, dis, con una voce che portava il ritmo di una lingua lungamente formata, oltre entri pure. L'interno era arredato in modo essenziale, niente disordine, niente polver, tutto in ordine. Fumo condati in un salato dove era già stato apparecchiato il ti sapevo che saresti venuto, dislumò l'ho capito subito dopo aver letto il necrologio e visto la fotografia. Calvarli era sempre impulsivo, troppo impatient. Holmes, grimnis in piedi, e lei, Signor Nath, Patel è sempre stato paziente, l'umosaris debolmente, div capire, Signor Holmes, che ho avuto molti nomi, ma un solo scopo per sopravvivere. Abilancia ha detto, Greaves ha mentito, Calval ha mentito, hanno preso una trasformata in una trasformata, in una guerra segreta. Ho semplicemente fatto in modo che la storia finisca il silenzio. Lei ha ucciso dissi, no rispose Nath, e morto per colpa sua. Ho solo sistemato l'ambiente. Lui ha intillato ciò che aveva preparato per gli altri. Holmes socius gli archi. Lo hai gli hai fatto credere
di star smascherando greaves quando in realtà stavi cancellando te stesso, precisamente, disnath. Il diario ha raggiunto il suo scopo loro sparito, la verità, plasmata ma, io rimango, l'ego sempre fatto, s'era qualcosa di terrible nella calma del suo discorso, non orgoglio, ma precision. Holmes dis, non siete formalmente, sol suolo, inglese la vostra presenza, prevedi, documenti, el di là della cortesia di Mycroft, ma on omicidio.nath. Also, una mano non è mai stato dimostrato, non lo sarà mai parto stasera, non tornerò Holmes isito poi si volto viani, Watson lo lasciarai andar, sus Sir Rai dot la voci, di Holmes era di Petra, non posò arrestar in ombra, ni condonare an sushro, lastia che l'impero insegua, ai suoi fantasmi, oggi ha fatto abbastanza. Lastiamo il numero 12D, Portwell Crescent al calare del crepuscolo, con i lampioni e gasce si accendevano, uno dopo l'altro dietro di noi, la porta si chiuse dolcemente, come se stes concludendo un capitolo. Mi volta, una volta, solo una volta, vidi, nath in piedi alla finestra, che si osservava nessuna espressione solo immobilità. Tornato a Baker Street, Holmes si lasciò cadir, sola sedia, isosto, per un bail, non dimo nulla, poi prese la pipa e l'axis lentamente. Questo caso, disinfine, non era un enigma, era una resa dei conti. Espirò il fumo nella stanza, che si stava facendo buia e la resa dei conti, ha detto, raramente, indossa, un uniform sapevo, che era meglio non insistir oltre, fuori, il lampianaio passava lungo la strada, sollevando la torcia da un palo o l'altro, una dopo l'altra, la ombre si dileguar. Ono dat ma, nella, niament ni, rimasta, una candela, che brucia, in una stanza vuota, accesa non per la luz, ma per ricader, per il silenzio, nessuno voleva dire la verità, ad alta voce, passò una settimana, Londres si mose, lo scandalo che circondeva Sir Archibald Greaves covava nel old-time pagine giornali prima di spegnarsi del tutto, sapientato da discussioni sui dazi doganali, su una nuova opera al Covent Garden e su un temporale fuori stagione che aveva rotto 3 lampioni a gas a Piccadilly. Come sempre la città si rivolse al presente, indifferent al silenzioso disfacimento di vecchi peccati.ma, nel nostro stanza al 221B di Baker Street. Qualcosa persisteva, Holmes era irrequieto, non estirio enzi, per lo servitor distratto, era tornato alla sua routine monografi, metotin sulla chimica forens, improvisazione notturna al violino, sporadisch fumet di pipa e silenzio, ma per me, che lo conoscevo, Campoci, ai segnali erano chiari, lassù, deduzioni mancavano, di sfarzo, lassù domandi erano broche, rifiuto d'uno vicasi, in ampere, mancanza di interessi. Ai suoi pensieri lo vedevo, erano ancora in quel salotto marato di Highgate, e s'attacciar la scenari di una candela che non avrebbe mai dovuto brucia ridot il nono giorno. Arrivo una lettera, nessun francoballo, nessun mittente. Solo il mio nome, scritto con una calligrafia precisa e sconosciuta, el ho aperto, al tavolo, della colazione. Holmes mi osservava, da sopra la sua tazza di tè. Dr. Watson, tu non mi conosci, ma io conosco te, la fama del tuo amico sì.
estende più lontano di quanto lui stesso possa immaginare. Non scrivo per dolore, né per scuse, ma per continuità. Conoscevo il capitano Calvali, lui, io abbiamo condiviso tempo e silenzio in India, e io che lui temava. Io e ciò vissuto, credeva, che rivelando, la verità sarebbe stato libero, ma la verità non è una chiave, è uno specchio. Greaves, Calvali, persino Patel, nessuno di loro alla fine hanno semplicemente raccontato due metà della stessa storia. Ego una fotografia. Ho pensato che il signor Holmes avrebbe apprezzato un ultimo tassello del puzzle. Forse non risolverà tutti i problemi, ma la nostra cosa è rimasto un amico del Fort Holmes. Mi prese la lettera di mano e la les lentamente, poi si voltò verso la basta iniestras. La fotografia e l'legata. Siamo sporti entrambi in avantiera. Vecchio scolarito, strappato in un angolo, ma inconfondibilmente autentico. Raffigurava 5 uomini in uniforme seduti su un basso muretto di pietra sotto un cielo spiancato. Greaves era al centro, alto e severo. Calvali accanto a lui, Poirot, giovane e cotto. All'estrema destra, Patel, snello, dignitoso, con lo sguardo cotto e sul bordo in penombra. S'era una sesta figura, un ragazzo, indagino, forse quindicenne, a torso nudo, con gli occhi bassi. Grimbor teneva una casa di ferro sigillata. Holmes lo fissò a lungo, poi disse a bassa voce: non erano mai la cinque la palpava. Cosa intendi? Saranno sempre sei giocatori, Watson. Greaves, Calvali, Patel, il Corriere, ma questo ragazzo, il testimone silenzioso, il filo mancante. Tacco l'immagine, guarda attenamente. Il suo polso, esti l'ho fatto. Un semplice cinturino in pelle, quasi impercettibile, ma su di esso, un debole luccichio di metallo, un distintivo forse, una tacita, non è, un'ordinanza dell'esercito, dis Holmes, non è decorativo simbolico. Cosa significa? Non lo so, Miss Holmes, ma chiunque abbia inviato questo messaggio, esse poi di quanto dica sì. Also di a tavola pieno di energia, per la prima volta dopo giorni se ancora qualcosa di Watson. Una verità che nessuno degli altri conosceva. Osava conoscia. Calvali credeva che Patel avesse rubato l'oro. Greaves temeva un tribunale. Patel si era nascosto nell'ombra, ma questo ragazzo ha visto tutto, aggrotta la fronte. Ma ci potrebbe essere adesso. Holmes fece una pausa. Qualcuno a cui non è rimasto più un nome da dire. Qualcuno che l'ha rinunziato molto tempo fa. Più tardi quel giorno andammo alla British Library. Holmes cercò tra i vecchi archivi coloniali, mentre io esaminavo gli arroessamenti nel sarcito. Non trovammo nulla. Il ragazzo nella foto non aveva nome, grado, fascicolo. Poi, poco prima del tramonto, Holmes si fermò di colpo nel mezzo di un registro. Watson. Mi sono avvicinato a lui. Indicò una riga scritta con inchiostro spiadito. Corriere privato assegnato a Fort Madiri. Giovane civili. Designato a non combattente. Accompagnava un convaglio d'oro. Scomparso nell'uglio 1875 presunto morto. Holmes chiuse il libro. Non un nome solo, un anziel e per cosa. Holmes also lo sguardo, per anonimo, ustimo, dalla biblioteca, in silenzio, quella notte. Holmes rimase seduto fino a tarda notte
studiando la fotografia, più volte. Quando mi svegliai era ancora seduto sulla sua sedia con la pipa spenta e la lettera. A conto qualcun altra ha scritto questo senza voltarsi, non Cavalli, non Patel, non Greaves, e allora finalmente mi guardo, il ragazzo lo fissai, non è possible, non è vero, è sopravvissuto, ha visto tutto, forse ha persino preso lo Roma in vis del patir, ha scelto di diventare invisible fino ad ora. E perch scriversi adesso, perch Cavalli è morto, Greaves è caduto in disgrazia, Patel è scomparso di nuovo, non c'è più nulla da temar, solo il ricordo che ora, Watson, credo, che dovrò scriver una lettera anch'io, a cui Holmes fece un sorriso debole enigmatico alla storia. Nei giorni successivi, Holmes lavorò in ricols tutti ai nostri appunti trascris, parti del diario, aggiunse scalpi di fotografi e documenti. Scrisse un resoconto misurato, senza accuse, senza franzole e solo fatti, date, nom eventi e, alla fine, un appunto, potrebbe non esserci alcuna accusa da presentar, nessun verdetto da raggiungere, ma finalmente c'è una documentazione. C'è il silenzio, finisca qui, SHLO ha inviato in forma anonima alla rivista Sterne. C'è, a suo marito, lo pubblicò senza indugio. L'articolo non causò scandalo, nessun titolo, solo mormori nel sale dei club e negli uffici governativi, m'era legar, e da qualche parte in città. Credo la cosa sia stata apprezzata. Dopotutto, la candela era stata più di un semplice enigma, era stata una convocazione dat la primavera mattina di primavera di quell'anno. Holmes e io passeggiavamo per Regent's Park, mentre la magnolia iniziavano a fiorire, rimase in silenzio a lungo, poi si fermò e si voltò verso di me. Sai, Watson, dissesti un tipo di giustizia che non indossa toga. Una giustizia che non risponde a nessun tribunale. Also lo sguardo verso il cielo azzurro pallido. Questo caso non si è dato nessuna vittoria, nessun criminale dietro le spar, nessun applauso scrosciante. Si voltò di nuovo verso di me, ma ha dato qualcos'altro, una voce, a lungo in ascolta, e questa potrebbe essere la vittoria poi rara di tutti. Non dissi nulla, ma capì, e mentre tornavamo verso Baker Street, mi ritrovai a pensar non a Greaves o a Cavalli o persino a Patel, ma al ragazzo nella fotografia, e la candela brucia ancora, non in una stanza vuota ma nella memoria primavera. Si fece più intensa, il grigiore che aveva tormentato il caso di Greaves e Cavalli, lasciò il posto, e giornate più lunghe, e un sol caldo e al brulic e di chiacchiere, di Londra che tornava alle sue distrazioni preferite, ma per Holmes qualcosa era cambiato in modo sottile, l'irrequieta brillantezza che di solito lo animava, la sua fame di nuovi enigmi, il bisogno di esercitar quella mente tagliente sembrava attenuata, non smorzata, mai smorzata, ma attenuata, come se una certezza di lunga data fosse stata silenziosamente rivista. Una mattina eravamo seduti in Baker Street a prendere il tè, con il giornale
piegato a conto, a Holmes non l'aveva ancora toccato, non hai aperto il giornale. Si sorpreso Holmes sorrisi debolmente. Oggi non sei molto di un forto di gioielli, a Hammersmith, un avvocato scomparso, a Brixton, merita attenzione ma non ancora di essere perseguitato. Lo guardai attenamente. Stai ancora pensando alla questione Greaves, una volta. Non è facile scartar caso in cui non si arrivi a conclusioni chiari. Siamo addestrati minus per istinto e per abitudine a cercare una conclusion. Arresti confessione cusura. Questo non si è ni ha afferto nessuna. Ipiar desi. Hai rivelato la verità. Hai dato voce e hai dimenticati. Questa è una forma di giustizia, non è vero. Holmes si appoggiò allo scino. Esti Watson. Ma e giustizia per il passato, non per il presente, e certamente non per la leg. Prima che potessi rispondere, bussarono alla porta. La signora Hudson entrò con una sola lettera, senza scritto, a parte il nome di Holmes, scritto in una calligrafia fluida ed elegante. Lo aprì senza esitazione e mi lo porse, senza dire una parola. Signor Holmes, ho visto il tuo anzi l'ho letto 2 volte. Mi aspettavo qualche abbellamento, non si n'era. Ora capisco che sei più pericoloso di quanto la tua reputazione suggerisca. Non insegui lo scandalo, insegui lo schema. La cosce che la gente ignora senza accorgersene. Questo è raro, e per questo vi ringrazio. Non si saranno poi letter. La candela si è consumata, lentamente. La sua luce è arrivata, dove doveva andare. Questo è sufficiente. An alzai lo sguardo verso Holmes. Il ragazzo lui zanù senza dubbio. Ora sono poi vecchio, ma continuo e osserva, continuo e seguir, quando parlar e quando no. Posso lentamente la lettera, risponderai. No, non vuol una risposta. Ha detto la sua, una specie di addio. Holmes si alzò e andò alla finestra, fuori. I bambini giocavano per strada e il profumo dei primi fiori si diffondeva dal parco. Il mondo si accendeva, incontaminata dai segreti che custodiva. Sai, disse Holmes dopo una pausa, una volta credevo che ogni mistero potesse essere risolto con sufficienti informazioni, che ogni bugia potesse essere svelata se si trovava il filo giusto, ma questo caso. La sua voce si spense, poi si voltò verso di me. Questo caso mi ha insegnato che alcune verità non si trovano al centro di una rete, ma nella sua essenza. Che a volte tutto ciò che si può fare e ricostruire il vuoto e capirne il significato fis un piccolo sorriso ironico non è molto soddisfacente, vero? Scossi la testa. No, ma è vero. Holmes mi did una poca sola spalla doveva bastare. Uscimo, poi tardi, quel giorno, e Holmes tornò, el suo ritmo abitual, con passi coti. Assistimo e un incontro di scherma. Sonamo da Simpson, e si prendemo persino un'ora per guardare ai patinatori e Hyde Park. H.C. Holmes si rifiutò di unirsi a loro, sostenendo il mio equilibrio. Watson è una questione di intelletto, non di caviglia. Ippo, il suo vecchio umor stava tornando, debole ma sicuro, come la prima stella al tramonto. Quella sera, un piccolo articolo sul retro del Standard si ralea, catturato la nostra attenzione.
un misterioso benefator, dona oro olist, London orphan trasteri, ai fiduciari della St. Jude's Orphan Home di Whitechapel hanno segnalato una cospicua donazione anonima, 10 piccole lingote d'oro della Zika Colonial, che si stima risalgano e oltre 30 anni fa non è stato fornito alcun nome, nessun messaggio allegato l'autorità non sospitano alcun furto e alla casa è stato permesso di trattenere ai fondi clergymen SCON. Holmes non disse nulla per un lungo momento, poi abbassa voce a loro torna, e ai vivi, dopo tutto, sospirai, pensi che, sia Louise, non potrebbe essere nessun altro pigo, con cura, il foglio, e lo mis da parte. Watson, una volta hai detto, che la giustizia non indossa un uniforme che si può trovare nei piccoli gesti, ho annuito bene iconiono, nessun processo, nessuna giuria, ma un equilibrio restabilito, sentai il peso di quel parole depositarsi nella stanza in entrambi. La vicenda Greaves era iniziata con un mistero, era degenerata nell'inganno e non aveva la stato di sé. Nessun criminale incatenato Epiord aveva cambiato qualcosa, non solo nel mondo, in Holmes, in me dat la candela, che ardeva, in quella stanza vuota, misteriosa, silenziosa, inspiegable era, stata, paio di, era un ricordo, risorto, una storia, in attesa di essere raccontata, non dalla voce più forte, ma da quella più silenziosa, ed era stato, in un bel pomeriggio di opera, poco dopo tornai a Greaves House. La proprietà era stata venduta, il vecchio, nome di famiglia, non era più a posto, sol cancello, il salotto era stato sgomberato, ristrutturato e affittato nuovamente e un inviato straniero che non conosceva ai suoi precedenti inquilini. Il candelier d'ottoni, mi dissero, era stato rimasto, venduto insieme al resto della proprietà, per impo in quella stanza, ora luminosa, illuminata dal sol, senza alcuna traccia di mistero, ma nella mia mente la vedevo com'era stata chiusa, intatta, immobile, che al suo centro il tenue bagliore di una fiamma, che ardeva, a dispetto della ragione, una fiamma non più accesa per illuminare la stanza, ma per segnalarla, per dire, ecco qualcosa è successo, qualcosa è importante. Mentre mi voltavo per andarmene, mi è sembrato di sentire la porta scricchiolare mi spell, come quella prima notte, ma era solo il vento che muoveva lo stipet, solo il vento, solo memoria, solo l'ultimo respiro di una candela, un tempo accesa, dal silenzio, ora spenta, dalla verità, e fuori, Londra continu, ova quel giorno camminavo, un po', puis lentamente, sun po' poi consapevole, perch alcuni misteri non si concludono con un bato, svaniscono con grazia, e lo stia dietro di te. Il tipo di silenzio che ascolta era passato quasi un mese, issato da quando eravamo entrati per la prima volta a Greaves House e avevamo trovato la candela accesa inspiegabilmente nel salotto. La vicenda, come Holmes aveva previsto, era scomparsa dalla scena pubblica, ma non aveva mai abbandonato del tutto ai nostri pensieri. Nonostante tutta la sua ambria e suoi silenzi, il caso aveva lasciato un'impressione indelebile
non solo per I suoi intricati strati, ma per il modo in cui si era dipanato, non in una punizione, ma in un ricordo. Stavamo finendo di sentire a Baker Street. Holmes era insolutamente sosival e stava persino versando del vino quando la signora Hudson apparve con un piccolo pacco. Era incartato in modo semplice, legato con spago grezzo, nessun indirizo, nessun francobollo, semplicemente consegnato a mano. Holmes also un sopracciglio e aprì con cura il pacco. Dentro, incastonato in una semplice carta marrone, c'era un piccolo candelier d'ottone, lo stesso di Greaves House, lucido, freddo, e con esso un biglietto, per cui coinvolto una volta ha servito al suo scopo. Ora lascialo essere semplicemente quello che un aghetto per tener accesa una fiamma, niente di più. Holmes lo fissò per un attimo, poi fece una risatina semessa poetico, ma appropriato presi il candelier tra le mani. Allora se n'è andato. Holmes a nu, sparito o sepolto di nuovo sotto un altro nome, forse in India o in Africa, o persino che nel strade che percorriamo senza dignarci di uno sguardo. Sì, also porto il candelabro alla mensola del camino e lo poso accanto al portapipe, una reliquia non di un crimen, ma di un silenzio finalmente rotto. Rimanimmo seduti per un attimo nella luz fioca, osservando la amber allungarsi sul pavimento. La stanza era immobile, il mondo intorno a noi era momentaneamente silenzioso. Poi ho detto: Holmes, se mi perdoni, il tono questo caso era diverso. Di solito si cerca la verità calmarma. Stavolta mi è sembrata più una soluzione. Si voltò verso di me con le mani incrociate dietro la schiena. Forse ma capisci questo, Watson? Non c'è stata giustizia in tribunale, nessuna forca, nessuna frangia della stampa, solo una resa dei conti attesa da tempo. Greaves ha ricevuto il cavalierato, Calvarli la sua disc, Patel il suo esilio, e il ragazzo l'ansia annacchiata al candelier. Il ragazzo ha rivendicato l'ultima parola. Il'ha usata non per condannare, ma per bilanciare questa per me. E la forma più pura di deduzione non si c'è vendito, ma si c'è vintato perch. Axis la lampada accanto a sé. La fiamma si existe. I caso dis Holmes. Il caso si conclude non con un arresto, ma con un'intesa, di quel che non fanno notizia, ma restano si volto verso di me e la luz gli illuminò gli occhi. Non ho bisogno di applausi, Watson, ni di giustificazioni, solo che ogni tanto qualcuno ascolti la voce più bassa nella stanza. Annui sentendo il peso del candelabro nell'aria dietro di me. La sua presenza era discreta e per inconfondibile, simbolo di un mistero che sfidava ogni spiegazione e che è stato risolto non attraverso la scoperta, ma attraverso l'empatia. Una candela che non era accesa per illuminare la stanza, ma per illuminare una verità dimenticata, e ora finalmente era stato spento con dignità il caso della candela che bruciava in una stanza vuota. Era chiuso, non con il rumore, ma con chiarezza.